ఏఐ వల్ల జాబ్ కాదు ఇన్కమ్ వస్తుంది. 2026లో కొంతమంది పీపుల్ ఏం చేస్తున్నారంటే జాబ్ చేయటం లేదు. ఎర్న్ చేస్తున్నారు. ఏఐతో ఇన్కమ్ బిల్డ్ చేసి బాగా ఎర్న్ చేస్తున్నారు. కానీ మోస్ట్ పీపుల్ ఇంకా ఏఐని టూల్ లాగానే యూస్ చేస్తున్నారు. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సేమ్ ఏఐ, సేమ్ ఇంటర్నెట్, సేమ్ ఆపర్చునిటీస్, కానీ ఒక గ్రూప్ మనీ ఎర్న్ చేస్తున్నారు, ఒక గ్రూప్ స్క్రోల్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది టాలెంట్ కాదు, లక్ కాదు, ఇది స్ట్రాటజీ గ్యాప్. ఇవాళ మనం చూడబోతున్నది 7 సైడ్ హజల్స్. ఇవి థియరీ కాదు. 2026లో ఫోన్లో పనిచేస్తూ సిస్టమ్స్ బిల్డ్ చేయటం. బట్ ఫస్ట్ ఒక రియాలిటీ చెక్. ఏఐ వల్ల జాబ్లెస్ కాదు బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. ఏఐ వల్ల ఆపర్చునిటీస్ ఓవర్లోడ్ చేసుకోవటం. అలానే పీపుల్ డోంట్ నో వేర్ టు స్టార్ట్. అందుకే 90% మంది ఫెయిల్ అవుతున్నారు. ఏఐ 7 సైడ్ హజల్స్ ఏంటంటే ఏఐ కంటెంట్ ఆటోమేషన్, అంటే ఫేస్లెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫస్ట్ సైడ్ హజిల్ ఏఐ ఫేస్లెస్ కంటెంట్ ఛానల్స్. కెమెరా లేదు, ఫేస్ లేదు, వాయిస్ కూడా ఆప్షనల్ మాత్రమే. బట్ ఏఐ స్క్రిప్ట్ ప్లస్ ఏఐ ఎండింగ్ ప్లస్ స్టాక్ విజువల్స్ కంప్లీట్ కాంటెంట్ సిస్టమ్ అవుతుంది. అలానే వన్ వైరల్ వీడియో ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్స్ బిల్డ్ చేస్తుంది. ఏఐ ఫ్రీలాన్స్ రైటింగ్. నెంబర్ 2, కంపెనీస్ నీడ్ కంటెంట్ డైలీ. బ్లాగ్స్, యాడ్స్, ఈమెయిల్స్ ద్వారా ఏఐతో 10 టైమ్స్ ఫాస్టర్ రైటింగ్ పాసిబుల్ అవుతుంది. బట్ సీక్రెట్ ఏంటంటే ఏఐ రైట్ కాదు, ఏఐ ఎడిట్ చేయటం నేర్చుకోవాలి. ఏఐ డిజిటల్ ప్రోడక్ట్స్ సైడ్ హజిల్ నెంబర్ 3. వన్ డిజిటల్ ప్రోడక్ట్, మల్టిపుల్ సేల్స్, ఈబుక్స్, టెంప్లెట్స్, ప్రాంప్ట్స్ లాంటివి. ఏఐ హెల్ప్స్ టు క్రియేట్ బిజినెస్ ఇన్ అవర్స్, బట్ రియల్ మనీ కమ్స్ ఫ్రమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. Side hustle number 4, AI automation services. Business hate repetitive works. Emails, replies, scheduling. AI automation tools solve చేస్తుంది. You become system builder, not worker. అంటే side hustle number 7, AI videos creation services. Every brand needs video, but they don't need branding image partners. They need only editors. AI tools plus templates is equal to instant service businesses. హై డిమాండ్, లో కాంపిటీషన్ ఉంటే స్టిల్ ఎర్న్ చేయొచ్చు. సైడ్ హజిల్ నెంబర్ 6, ఏఐ సోషల్ మీడియా మేనేజ్మెంట్. కంపెనీస్ వాంట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రోత్ బట్ డోంట్ నో కంటెంట్ స్ట్రాటజీ. ఏఐ జనరేట్స్ ఐడియాస్ ప్లస్ క్యాప్షన్స్ ప్లస్ షెడ్యూల్స్. You manage system runs. AI consulting for small businesses. Small businesses confuse about AI. You don't need to be expert, just implement systems. AI becomes your product. And ఏంటంటే ఏఐ అందరికీ అర్థం కాదు. ఏఐ సైడ్ హజిల్ సక్సెసెస్ doesn't depend on AI. It depends on one thing, how fast you execute. 2026 is not about learning AI, but building AI systems. Question is simple అండి. You will watch AI economy or build it. And thanks for watching my video and have a nice day. And please subscribe